Hallo, sjekk det her, folkens. Se på det her. Jeg vet hva det betyr. Kjempeliten elv, monsterørret, til og med bekkereie skal det fiskes etter nå. Å fy faen, jeg gleder meg. Jeg tror vi bare setter i gang, så vi snurrer film, og bli med, og ta det. Dette Argentina-eventyret går nå mot veis ende. Men heldigvis så det igjen mitt favorittfiske, nemlig tørrfluefiske etter ørret. Dette gleder jeg meg helt vanvittig til, og jeg kan vel allerede røpe nå at dette fisket blir helt eventyrlig. Guiden vår, Thomas, skulle bare slurpe i seg litt mat. Altså en tradisjonrik, søramerikansk, koffeininnholdig drikk, framstilt av planten yerba mate, eller det latinske navnet Ilex paraguarinensis, eller noe sånt. Uansett, en utrolig populær drikk i både Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina og med mer. Nå var det for oss å bare få samlet fiskeutstyret, gjøre oss klare, og så skulle det ikke ta lange tida før det var action. Å gubban, var det meg vær da. Her var det skarpt. Jeg glemte å ta på meg solkrem, men jeg kommer til å bli så solbrent da. Men se på dette. Hvor jeg nå? Skulle ikke tro at det var noe her. Men det det. Det den lille elva her. Om det fisk her, det vet jeg ikke, men vi må jo satse på det da. Så det her blir spennende. Så nå skal jeg på med få satt opp stanga. Det blir en klasse 5 Hardy Ultralight. Og så tar vi det derfra. Skyter på med noen tørrfluer. Sats på det, ja da. Jeg vil gå all in med tørrfluer. Men Katka ba meg også finne frem noen streamere. Men hun så fort at det ikke falt i smak. Jeg hadde da ikke dratt verden rundt for å fiske med streamer i Argentina. Katka hadde heldigvis et S i ermet. Det så latterlig mye å velge mellom her da. Katka, what should I go for? Well, I think you should try iguana. Oh, really? Yeah, it's time to work. Wake up and time to work. It's been eaten a lot. This thing? Yes. It looks terrible. What do you think? Maybe it'll go. I think it will go. Okay. They like him everywhere in the world. He's a famous Max. See? Okay. He's like a grandpa, you know, you can't touch it much, it will fall apart. The tail I put from the leech, because his original gone. Just with the tippet, this was gone, so I put some knots, it's holding. It's a cripple one. It's a cripple, yeah. Okay. Yeah. I know you are a great fishing girl, so let's go for it. Yep, let's try iguana. Yeah. Okay. Katka var helt overbevist om at Max, det iguana, var tingen å gå for. Mens vi vandret langs elvebredden, så var Katka opptatt med å fortelle oss alle artene Max hadde lurt. Peacock bass, golden dorado, GT, small one, not the big one. It was barracuda, wolfish, tarpon. Jeg kan jo skjønne at Max har fått en egen dedikert flueboks med seng. Men likevel så var jeg litt i tvil om det var førstevalget. Ja, altså, jeg litt usikker på den der iguanaen til Katka, altså. Så jeg lurer på om jeg skal prøve å snike den over til hun, og så kan jeg heller fiske med vanlig tørrflue. Jeg har mye tro på det, altså. Men ja, det hadde vært sinnssykt kult da, om man får en fisk på den her. This pocket. Ja. Og ja da, jeg fikk lurt meg til en annen tørrflue, Mr. Pink, en Chernobyl-ant, og jaggu så fant vi en vakne fisk også. Easy. Now,
Like it. Spot on. Perfect. Yeah. Next one. We'll go Keep more working cast. it, yeah. Og takket være Thomas så ble det ett siste kast. Og idet jeg skulle gå, så skjedde det. So good. Yes, yes. Oh, yes. That was cool. They like pink. They like pink. Oh, nice fish. Yeah. Wow, brownie. Nice fish. Yeah. Well done. They like pink. They like pink. Nice fish. It's a nice fish, Oh isn't wow, it? yeah. Look at that. Nice size. And they different color here. Nice yellows. Oh. Wow. Wow, that's a beautiful fish. Yeah. Oh, I love brown trout. Yeah. Wow. Woo. That's a big one. Beautiful. Like Yeah, fish here. super thick. Oh, That's wow. amazing. Yeah, it's ready. Satan i Strømstad. For en, English, please. for en utrolig fin fisk. What a beautiful trout. Look. Oh. Ah. It's so fat. Amazing fish, huh? Huh? Huge. Look about this. Yeah. Just keep it there. Look at Nice. this. Huh? Nice fish. Beautiful fish. Water in Oh, the way. yeah. Oh, yeah, I didn't put them on. He's Norwegian. He doesn't care. No, I don't care. I was wading in short all the other For time. kings, you know. For the so- kings, yeah. How that feels? That's amazing. I just love this rush, you know? It's great feeling. Good job, team. Yeah, very good. So Chris, you're the kind of Norwegian that doesn't do snooze? Snooze? No, I don't do snooze. All my So- colleagues in Iceland, yeah. they do all the time. Yeah. They I all like have these snooze. big, Yeah, I thought you was waiting for me to bring the snooze. Yeah, that's great. Oh, great. Oh, det her er så kick, altså. Tørrfluefiske. Jeg så en vake i kulpen der, tok 3 gode kast. Tenkte jeg, nei, det her går ikke. Men jeg slengte den opp der en gang til, da, for å være sikker, mens jeg gikk oppover. Og den feelingen, den er helt sinnssyk. Jeg får hjertebank av det, jeg blir helt skjelven av det. Dette fisket her er det jeg liker aller mest. Jeg blir aldri lei av å fiske tørrfugl etter brunørret. Det er noe med denne jakta, altså. Helt fantastisk. Helt fantastisk. Nå skal vi ta en til. Are you offended now in seeing red again? But Oh shit! Holy crap! Did you see the tape? That was insane! Fuck again! He's in between my legs though. No. Go away. Oh shit! It's a male. Oh, it's a beauty! Look at this fish and look at that net! Almost drowned. Well, I drowned. Oh wow! It's a Oh. male. I told you he went between. It's always like that. Oh yeah. I Always. get the Oh shit! female My phone. and she get the male. My phone is Always. bloody wet. What a good job! Look Wow! at this. What a male. It's a nice fish. Yes, Yeah. buddy. Ooh. Let's go. Thank you. Look at that beauty. He was pretty shy. Took a dry fly. Wow. Okay, it's time to let him go. You can go. Cool. Thank you. That was cool. Really nice. Oh. That I call fishing. And you have a female again. I always Hardcore catch the landing, females, you Oh, know. yeah. Why do you think it's like that, Katka? That you Great. you always catch Because the I'm a woman. yeah. I always catch a male.
She always catch the male and I get the females. Yes. Always. That's how it should be. Ja. Ja, jeg blir helt... For noen fisker! Fisker bare på noen minutter. Jeg blir helt skjelven. Jeg har egentlig ikke gått opp for meg hvor store og fine de fiskene er før nå, egentlig. It's amazing. Dette er drømmefiske. Man går, ser etter lommene, man ser etter vak, man slenger ut tørrflua. Fisken er litt mer skeptisk her. Man er litt mer forsiktig og være litt mer nøysom. Men så kommer reisen, så det er sinnssykt kult. Dream big, 'cause boy, you're gonna make it. Stand tall, there's a higher road to take it. Let go of everything that you know and be wild in the mystery. Yeah. I've been in the darkness for 40 days. I've been searching for holy flames, a sign to light up the way. So can you help me out? Can you help me out? I've been more certain of truth before. I've been called a righteous man before. Yeah, I've been closer to Jesus before. So can you help me out? Oh, can you help me out? Am I on my own? Am I on my own? Or can you help me out? Am I on my own? Am I This one is like crazy here. on? Or can you help me out? Wow, it's nice. Can you help me out? Ooh. Oh, I came off. Did you see it? I've been scared to look in my soul. I've been Oh, again. All right. afraid I would fall. You like it again? Afraid of the things I've been told. Ooh. The jump's cool. It's right there. It's a nice one. They jump like crazy. Or are you speaking now? Are you speaking now? Cool. Nice. I love the males. It seems that the games have changed a little bit. Yes, From- because we have wind and cloudy and they don't want to go up, so we put the streamers. That works pretty The good. sparkling one, yeah. They take in every pool almost, so Yep. it's working. Yeah, that's funny. Changing the game, we wait for the dry fly tomorrow. Yep. Hopefully. Good. Ja, det ser i hvert fall ut som at det der streamerfisket det fungerer veldig bra, så vi kjører på videre med det, og så tar vi det derfra. Ja, vi kan gjerne kjøre på videre, men det hjelper pent lite når vi mangler det viktigste, nemlig fiskeutstyret. Jeg vet ikke om du la merke til det, men når jeg snakket med Katka, så holder vi i kun én stang, og vi hadde med 3 stenger. Og godt av baen, altså. Uff. Da har vi klart å lagt igjen 2 stenger nå, da. Jeg vet ikke om det er solstikk, eller hva fader det er, altså. Men det er surt. Det blir det siste vi gjør, er å lete etter de stengene, fordi det begynner å bli sent. Vi kom i gang veldig sent i dag. Så sånn er det.
3 timer fiske, og det har vært helt sinnssykt. Jeg vet ikke hvor mange fisk vi har i hovet, ned på over 2 kilo. Men det er helt ellevilt. Så nei da, vi tar det derfra, og så kjører vi på en i morgen, tenker jeg. Og da satser jeg på at det blir mer tørrfluefiske, for det er det jeg liker. Og det er det jeg kjenner jeg har lyst til å fiske. Så. Stengene ble heldigvis funnet, og jogga hadde vi fisket oss et stykke oppover elva. Nå ventet det en 10 km lang gåtur tilbake til bilen. Deretter var det en liten kjøretur til campen. Vi skulle sove på Estancia Rio Pelque, en helt fantastisk liten lodge, utrolig sjarmerende sted, med veldig, veldig god mat. Til og med eget øl hadde de. Så nå var det bare å lade batteriene, restituere og gjøre seg klar for en ny dag i morgen. Let's see, Christer's still sleeping. We had lots of wine, so maybe he's still kind of drunk. Let's see what's going on here. Christer? Can I come in? Are you still drunk or what? Kaka, I'm so sunburned. From- stiff in my whole face. From last night? Yes. Oh, shit. For the day. Yeah, from the day, yeah. I forgot Fuck. to put the sunscreen on. What are we gonna do? I think you have Do you to want go. something after? Oh, I have so pain in my head. I think you have to go for yourself today. Really? Yeah. Oh, fuck. I have no chance. Maybe I can ask him in the lodge. Maybe they know what to do. Yeah. Maybe some it's ibuprofen? so pain and I'm so stiff and I'm so Oh, sorry. Oh burned. shit. Shouldn't film that. Yeah, so Sorry. I will not be in the sun today. Okay. It's not So possible. okay, so I tell them and Yeah. I see you lunch break do or that. I'm so sorry, worry. Kaka, but it's not understand. possible. Okay. Anyway, Yeah. I hope you feel better. Yeah. If you need something, just text me Yes. before we leave. Okay? Yes. Thank you. Okay. Yes. Bye. Bye, guys. Good night. Get better. Yeah. Thank you. At den aldri lærer. Solbrent. Uff. Det var brutalt. Jeg følte meg helt tom og forlatt. Katka hadde et helt eventyrlig fiske. Thank you, Ruki. Bye bye. Det eneste jeg kunne gjøre, var å studere planter, se hvordan sommerfugler spiser, se på noen traktorer, og måle egne krefter gjennom litt fysisk fostring. Fisken var virkelig bitevillig, og tørrflua fungerte. Optimale forhold. Og her satt jeg, som en idiot, og som ei sprøstekt svor. Ny dag og nye muligheter. Nå var jeg endelig friskmeldt, og jeg var bedre rustet enn noen gang. Overskuddet var der. Jeg hadde tatt lærdom av Thomas, og hadde smørt på meg nok solkrem i trynet denne gangen. Katka var medgjørlig og lot meg fiske først. Nå skulle det fiskes. Og målet var en ny art, Perfect. brook trout, eller bekkrøye. If they don't take this one, they not on. Or they don't want to fly. That was fast. Looks like a good fly.
du ser det, men skuffelsen brer seg når jeg nok en gang ser at det en ørret. Yes. Bekkerøya var liksom ikke på lag med meg. Det var ørret på ørret på ørret i alle svinger og kurver jeg fisket. Riktig nok pen ørret, men det var liksom ikke det jeg skulle ha nå da. Det var brook trout, ny art. Jeg hadde så lyst. Og når Katka får det, attpåtil med en iguana, da kjente jeg på en frustrasjon, altså. It looks that iguana are gonna use pieces. It's a brook trout. Let's come closer and see. It's my iguana. Hey, I really like it. It really came out for the laser. See? Woohoo! Dette jo helt sinnssykt. Nå går jeg med streamer i denne vinden her og uffer meg. Så går hun bak meg med en iguana, så tar jeg faen med den fisken. Jeg burde ha valgt den iguanaen I stedet for da. How do you feel, Katka? Incredible! It's a first brook trout ever, I think, in the world. An iguana fly, I hope. It's crazy. Congratulations. I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. And I'm He going... jumped out, like out. Katka, how is fishing so far? Very good. Very good, isn't You it? like iguana? Yeah. On the dry fly? And Rafa? I couldn't believe it. I couldn't believe it. He wanted a brook trout and he could like 6 brown trout. Yeah. Yeah, So if you want something so much, it not come to you. It's better to let go. It will come. it seems so. So, well, it's very difficult for me to catch this brook. But maybe they... And Tommy said there's more brooks than browns, and you got 6 browns. Yeah, it's unbelievable. Only browns. Oh, the bear is good. I only have a couple of these for lunch. Yeah. That's perfect. Ja, vi satt oss litt le for vinden mens vi tok en matbet da. Fordi det var krevende forhold I dag, og vinden var ikke helt på lag. Men vi hadde bitevillig fisk, så her var det å legge en god slagplan for videre fiske, slik at jeg også kanskje kunne få muligheten til å få ei bekkerøye. Det hadde jo vært gøy. You never told to no one else. Say goodbye to lonely nights of last summer. Oh, he's coming. He's coming. No, he was going for it. Fine competition once. What's going on? It's my competition flight, and I'm gonna show it. Sorry. Can't see much through that either. Nothing. This Okay. Katka will now try to use a special fly like this for a brook trout. So we're looking forward. Og kanskje så var det Katkas hemmelige rosa våpen som skulle gi meg muligheten til å få min første brook trout. Ja, da har vi spottet en fisk over der, så nå skal vi kaste på den. Stå helt stille, for den var veldig stedig. Vi plutselig var rett over den. Så vi gjør et forsøk. Katka tar kamera, og så tar jeg et kast på den. Ja! Yes! That's a brookie? What went wrong, was it? Yeah, there was a cool situation. We spotted a fish for it. Wow, what a color. Ja, da satt den da. Første brookien. Det var jo helt fantastisk. Se på den her flotte fisken. Se på den. Hæ? That's a nice one. Look at this beauty. Ah.
Det der var bare helt rått. Ny art. Utrolig deilig etter så mange forsøk. Det er ubeskrivelig. Nå kunne vi bare fiske og kose oss resten av dagen. Nå gikk vi all in for iguanafiske. Og det skulle bli spennende. This is crazy, Kaka, isn't it? Well done. Wow. Great. Woohoo. Can you believe it? Can you believe it? Dude. Look at that. Holy shit. Amazing fish. Another big brownie on iguana. He absolutely eat it. So deep. Never seen that before. Thanks, buddy. Iguana breaks. Dette er jo gale, Mathias. Nå har vi funnet ut en god fiskemetode. Og det er jo iguanaen da, til Katka. Fungerer jo som rakkeren. Det kom litt regn her, litt vind her. Striper ganske fort, som en lizard. Og den tar, altså. Så momentant vi har drivet på i poolen her nå, hatt en 3-4 take. Til slutt så satt den, så det var sinnssykt kult. Så nå skal vi ta en til. Holy shit! Fuck yeah! Here. Okay. Ned. It's a brook! Look at that! Look at that beauty! They go crazy after lizards, huh? Ja, nå var det skikkelig skrudd på, og vi hadde et spektakulært fiske. Brown, huh? Holy crap, it's huge! Did you see it? Yeah. It's huge! It's so heavy. Oh, big. Guys, come in. He's really fighting this one. Look at the laser in his mouth. But like the first one. It's big. Wow, look at that. So heavy. Big. Oh, nice. Oh, wow. Look at that fish. Look at that. Look what he has in his mouth. Ooh. Lizard. Iguana. Beautiful brown. He smashed the iguana in the hole. Iguana didn't stand a chance. Okay, and it's time to let him go. Wow, what a fish this one. Wow, that's amazing. That was amazing. This was amazing. Really nice fish on the iguana. Det der var heftig. Iguanaen til Katka hadde fått noe så med juling
av ørret som bare vil smashe ned den flua. Så nå måtte vi gå over på å fiske med det nest største vi hadde i boksen, nemlig mus. Big one! That's a nice one. That's a nice fish, this one. Look at this one, Katka. Huh? Wow. This one is proper. This is better. This is a proper big brookie. This I call a brookie. Oh, look at that. At least that's what I've heard. Help me listen for my understanding and abandon. Look at the structure. The details of it is insane. I'll Yeah. get something more. Yep. The fish. The beautiful fish. That was so cool. How was the situation, Katka? Situation it was that we changed from iguana because he's so injured. We put a mice. I did a special mice myself. With his creepy eyes? Creepy eyes, yeah. So I think the eyes actually bring the fish. You know, the fish cameras is the eyes. Yeah, they were very crazy after it. Yeah, it's crazy. Hit the mouth 3 times 3 times and then boom. and then he was on. Yeah. Nice Fun. brookie. Yeah, brookie time. Brookie time on the mice. See the creepy eyes? Oh. Musa med de creepy eyes var særdeles effektiv, og vi kosa oss ute i møkkaværet. Fiskene var på hugget, og det ga oss mange sjanser. Way above him, yeah. Ja, ja! Flere fisker sto nå steady og vakka. Vi ville så gjerne ha et vak av brook trout. Vi måtte ha noen forsøk for å få til dette. Men det var utrolig gøy å lykkes bak kamera også. Da var jeg happy. Yeah, so finally we got it. We were waiting for this fish was rising there. And finally we got a footage rising fish. And now it's time to catch it. Yeah, I just put a pink bag. Pink bag, yeah, the pinky. Pinky, and we will try to get a close-up of the tail. Just be sure he might follow it up. It's too much. It's good. Oh, the rod. Put the mouse on. Yeah. The pink one didn't work. Ja, dette var vel ikke så gærlig fiske, og iguanaen leverte varene den. Jeg fikk min første brook trout, fikk 2 stykker, nydelig fisk altså. Helt fantastisk her fra Rio Pelke. Jeg legger med beskrivelse i kommentarfeltet på hvor dette stedet er. Og så må du også følge Katka videre. Håper du følger meg videre. Og så ses vi på et nytt sted. Ha det! You like this fishing, Katka? Yes, I love it. Yeah. Amazing. It's my kind This- of cup of tea, you know? Yeah, this is These my cup of browns tea. And you have to spot them and they're rising, but they're not everywhere. And if they're there, they're big. Yeah, Great. it's something special with it. Yeah.